So, the clinical biochemistry part deals with estimation of different blood parameters, urine parameters or substances present in other body fluids. Okay. Now, this particular topic is itself is a subject, but still, since it is a part of the syllabus, so few small topics may come as a short note. One of them, first to know like how to start, we should know first the different terminologies and their importance. Fine. So, three terminologies you must know: quality control, quality assurance and LJ chart or Levy-Jennings chart. A part of it contains certain rules which dictates a reading or interpretation of LJ chart called Westgard rule. Now, all these things are very new to you, and for you to understand it is literally impossible. But you can understand in this way that suppose you go for a blood glucose estimation in laboratory 1, laboratory 2, laboratory 3 or say a number of laboratories, and you receive different reports, correct? You receive different types of reports. Will it be helpful for diagnosis, prognosis, anything? If you receive different reports from different laboratory for the same person, same day? No. So, what can assure you that all the reports will be same or nearby? That is called quality assurance. Now, the steps taken by the individual laboratory to maintain or to assure you that delivery of the quality are called quality control. The quality control is the steps taken by the individual who is measuring, who is estimating the parameter, and quality assurance is a totality of those measures which assures that you are receiving at the end, you are receiving a correct result. Fine? So, go for it. First, see what is quality. Quality is never an accident. Means accidentally you get a correct result, that is not quality. It should be reproducible, right? What all it holds together. You take a photograph of this quickly. What is quality? It is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution. These four parts are important. কি বললাম? High intention. High intention means you have received someone's blood. Do you know him? No. In the laboratory we receive thousands of samples. We don't know each other. Why should I worry whether he dies or lives? Why should I worry whether he gets a correct result? I should not, or should I? কি কোনটা হওয়া উচিত? Should I worry about the good testing of the sample of an unknown person or should I not? Come on. কি? Okay. Let me help you to answer in a better way. Imagine you have come to me with your mother's blood, asking me to test for blood sugar. Depending on which
she will be given medication, say insulin injection. Now, what would be the answer? Should I be careful? Why? It's your mother. If she dies, what will happen to me? Nothing. I don't care if you lose your mother or father. You get it? Shut up. If you lose your mother due to this mistake, is anything going to happen to me? Yes or no? Then why should I worry? What is being measured? So there comes high intention. You think everyone who has given the blood sample for estimation, however small, however insignificant parameter it may be, no parameter is insignificant, I tell you. Consider them with as much as possible importance, like you give to your family members, own blood relations, because no one knows. Tomorrow, if you send a sample to my lab, if I do the same thing, what will happen to you? Correct? So, high intentions is the first criteria to maintain good quality. Number one. Now, we have a very good intention, but you are not working properly, you are not putting that much effort. The lab is unclean, the test tubes are not working, not cleaned properly, the pipettes are not standardized, the water is full of solutes, its ppm is high. You are not putting up effort, but you have high intentions that you are doing everything correctly. So, effort is missing. So, you must put the right, sincere effort. Not once, not twice, every day, every hour, with every sample in every step. Right? Next comes intelligent direction. Anything goes wrong while doing the thing, you are not getting the support. Who will advise you? Who will advise you? In the laboratory, there are multiple people working in different places, portions of work they are doing, sections of work being done by different people. So there, you must have an expert. In laboratory, in my laboratory, I am the expert. In your laboratory, you will be the expert. So you must have the knowledge how to get rid of this problem. So you must have an expert to ask for opinion in case of any issues. So intelligent direction. Why you are not intelligent in my lab? In my lab, I am the most intelligent person. That is why I am called expert. I am not talking about the attitude of mine. I am talking about my position, the responsibility I hold in my laboratory. Fine? And lastly, whatever direction I give, if you cannot fulfill that, then again the result will be mistakenly, full of mistake, false. বুঝা গেল? তাহলে কি বললাম? চারটে। একটা হচ্ছে 2 sincere effort, 3 intelligent direction, 4 if all these are maintained, then we come to a quality called quality of the same. Test is being done with proper quality, or quality is maintained during the performance of that particular test. Okay? It will be the wise choice of many alternatives. Quality control. QC refers to the measures that must be included during each assay run
to verify that test is working properly. যেটা বললাম, ল্যাবরেটরি যে কাজগুলো আমি করব প্রত্যেকটা টেস্টকে ঠিকঠাক করার জন্য যে স্টেপগুলো নেব তাকে কি বলা হয়? কোয়ালিটি কন্ট্রোল। ক্লিয়ার? কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স কি? QA is defined the overall program. ওই যতগুলো কাজ আমি করছি, কি কি কাজ করছি? সকালবেলা এসে দরজা খুলে ঝাড়পোছ করা, প্রপারলি ডাস্টিং করা, সুইচ অন করা, পাওয়ার সাপ্লাইটা সাইন ওয়েভ মেনটেন করছি কিনা দেখা, কারণ সেই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে মেশিন চলবে। মেশিন যদি পাওয়ার সাপ্লাই সাইন ওয়েভ মেনটেন না করে মেশিন ভুলভাল রিডিং দেবে। সো অল স্টেপস, যদি আমি সারফেসটা ভালো করে স্টেরিলাইজ না করি তাহলে কি হবে? স্যাম্পলের সঙ্গে কন্টামিনেশন হতে পারে। ওরা পাঠালো স্টাফাইলো, আমরা পেলাম স্টেপটো, তাই না? সো ইচ এন্ড এভরি স্টেপ দেখাটাকে ইনশিওর করে, তাকে বলা হয় কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স। দুটো বোঝা গেল ব্যাপারটা? ঘন্টা বুঝেছিস? একটা ওয়ান লাইনার ফর কোয়ালিটি। What is quality? One liner. Quality, the degree to which a set of inherent characters fulfills the requirement. One liner, বলে না যে এক লাইনে বলো, ওয়ান লাইনার। এবার যেটা বললাম সেটা মানে তো নিশ্চয়ই কেউ বুঝতে পারিস নি। কে কে বুঝতে পেরেছিস বল? Is there anyone who can explain this line? Honest, soft spoken, kind hearted, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক তো? একদম ঠিক। হাসলি কেন? কোনটা ভুল বলেছি আমি? আমি অনেস্ট কি তুই জানিস? জানিস না। আমি কাইন্ড হার্টেড তোরা ভালো লোকে ভালোবাসি। কাউকে বকেছি কখনো? কাউকে বকেছি? তাহলে সফট স্পোকেন, তার সঙ্গে ঝামেলা করিনি। ঠিক, তাহলে এইগুলি আমার ইনহেরেন্ট ক্যারেক্টার্স। এরা বলছে যে এইগুলিকে মেনটেন করতে হবে সো দ্যাট আমরা কি যেটা দরকার, কি দরকার, আলটিমেটলি এই ফুল প্যাকেজটা আমি কেমন ভালো প্রেজেন্টেবল, তাই তো? সেটাকে প্রেজেন্টেবল রাখার জন্য এই ক্যারেক্টারগুলোকে মেনটেন করতে হবে। কোয়ালিটি ডিপেন্ড করছে ডিগ্রি টু হুইচ, আমি কতটা ভালো হব এটা ডিপেন্ড করবে আমি ওই ক্যারেক্টারগুলোর ডিগ্রি কতটা, মানে whether I am very good looking, mediocre good looking or very bad looking, whether I am very kind hearted, mediocre kind hearted or poor kind hearted. What else? Degree. So degree wise, if you differentiate in every step, every work, then we try to maintain high intention, skillful effort. এই চারটে জিনিস আমরা কি করবে, আমাকে ওটা আপগ্রেড করার চেষ্টা করবে। তাহলে ইনহেরেন্ট ক্যারেক্টার্স গুলোকে ফুলফিল করবে কি ক্যারেক্টার? অনেস্ট, গুড লুকিং, সফট স্পোকেন, কাইন্ড হার্টেড, তাই তো? তাহলে এইগুলিকে করতে গেলে আমার যেই জিনিসগুলো দরকার সেগুলি ডিগ্রি টু হুইচ উই রিচ। আমি যদি ভালোভাবে মেনটেন করতে পারি তাহলে আমার কোয়ালিটি ভালো হবে, যদি মাঝামাঝি মেনটেন করি তাহলে আমার কোয়ালিটি মাঝামাঝি হবে, তাই না? তাকে বলে কোয়ালিটি। বুঝা গেল? মোটামুটি বুঝা গেল। নাও প্রিসিশন অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, ছবি দেখে বলো ব্যাপারটা কি। আমাদের টার্গেট কি? সেন্টার অফ দিস সার্কেল, তাই তো? মনে করো আমি একটা ব্লাড স্যাম্পল পাঠালাম যার ভ্যালু হচ্ছে 100। ইমপ্রিসাইজ কি কি আসলো? 5 বার মাপলে তোমার ল্যাবে তার 100 জায়গায় আসলো কোনোটা 80, 82, 85, 86, 98। Correct? Imprecise but inaccurate। প্রত্যেকবারই আসলো কি কি আসলো? 85, 86, 85, 86, 85, 86। আরে 85, 86, 85, 86, but actually is 100. So it is imprecise, not correct, but precise but inaccurate.
The same reproducibility called precision. Same thing, same way, same value. Precise and accurate. 98, 99, 98, 99, 100, 98, 99, 100. এরকম রিডিং আছে। So it is precise and accurate. Which one we require? Precision and accuracy. Both we require. যদি খালি প্রিসাইজ হয়, ইনঅ্যাকুরেট, তাহলে কি হবে? ডায়াবেটিক পেশেন্ট নন ডায়াবেটিক হয়ে যাবে, তাই না? or vice versa. সেন্সিটিভিটি, স্পেসিফিসিটি এগুলি পড়ার দরকার নেই, ভুলে যাও। স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল একটু পরে আসছি, ক্যালিব্রেটর একটু পরে আসছি। উদাহরণটা আগে বোঝা যাক। What defines diabetes mellitus? Fasting blood glucose level measured in laboratory. Correct? তিনটি ল্যাবরেটরি দেওয়া হলো। Assuming fasting blood glucose. Lab 1, Lab 2, Lab 3. ব্লাড নিল, ব্লাড নিয়ে তিনটে ভায়ালে দিল, তিনটে ভায়ালে তিনজন লোক তিনটা ল্যাবরেটরি চলে গেল। তিনটি ল্যাব থেকে রিডিং আসলো। কি রিডিং আসলো? আরেকটা আসলো 110-এর বেশি, আরেকটা আসলো 126-এর বেশি, তাই না? একই ব্লাড স্যাম্পল তিনটি ল্যাবে তিন রকম আসলো। একটা আসলো less than 110, একটা আসলো more than 110, আরেকটা আসলো more than 126। তাহলে কি হবে? প্রথম ডাক্তার ল্যাব 1 রিপোর্ট দেখে বলবে নর্মাল, দ্বিতীয় ডাক্তার ল্যাব 2 রিপোর্ট বলবে সবে শুরু করেছে, যত্ন নিন, ইম্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ। 3 নম্বর দেখে বলবে না, হয়ে গেছে, ধরে নিয়েছে, আর কিছু করার নেই, ওষুধ লিখে দিচ্ছে, ওষুধ খান। রাইট? তিনটি ডাক্তার যদি একই ডাক্তার হয়, এবার কি করবে? If the 3 doctors are the same person, then কি করবে? তুই কি করবি? একই পেশেন্টের একই স্যাম্পলের তিনটে রেজাল্ট, কি করবি? So this is where quality is required. বলি আমার স্যার ল্যাবটা খুব ভালো, 99% আমার অ্যাকুরেসি, 1% এরার, তাই না? যা আছে না, ভালো তো। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, মনে কর তুই 100টা সিজারিয়ান সেকশন করলি, তার মধ্যে একটা বাচ্চা মরে গেল, খারাপ কি? ইজ ইট ব্যাড? বাচ্চা যদি তোর দিদি হয়, তোর দিদি তো 100% চলে গেল, তাহলে এখানে কি ল্যাক করছে? হাই ইন্টেনশন, স্কিলফুল এফার্ট, ইন্টেলিজেন্ট ডিরেকশন, আর এই 4টে স্টেপের কোনো একটা জায়গায় তুই ভুল করেছিস বলে ওই 1% এরার হয়েছে, তাই তো? 4টে জায়গায় কোথাও একটা গন্ডগোল ছিল। তুই কেসটা করতে গিয়ে যত্ন নিসনি, ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে চলে এসেছিস, গন্ডগোল হয়েছে। স্কিলফুল এফার্ট করার সময় বাসে লোকের সঙ্গে গল্প করছিলিস, ভুল হয়ে গেছে, এটা হতে পারে। করার সময় একটা কমপ্লিকেশন আসলো, তোটা মনে হলো এই কমপ্লিকেশন হতে পারে, ইউএসজি রিপোর্ট দেখেছিস, কিন্তু তুই সিনিয়র সঙ্গে কনসাল্ট করলি না, যেটা হলে কি করবো? ইন্টেলিজেন্ট ডিরেকশনের অভাব, তাই না? এই ধরনের বিভিন্ন ভুল যদি হয়, তাহলে 1% এরার হবে। কিন্তু তুই ওভারঅল দেখিস 1% এরার মানে কি? কিছুই না। যার 1% যাবে তার 10% লস, তোর 1% লস, ওর 10% লস, এটা মনে রাখতে হবে। কথাগুলো পপুলার স্ট্যাটিস্টিক্স। 1% লস হলে কি হয়? 1% এরার ভুল হলে, এরার ঠিক করে ধরতে পারিনি, নিউবর্ন পড়ে মরে গেল,
আমাজনে 1% এরর হলে %1 এরর। প্লেন ল্যান্ড করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল, 1% এরর তো স্যার, কম করেন কেন? হ্যাঁ, তাহলে এরর এতটা ইম্পর্টেন্ট। Only 1% error, don't worry. Only you or your family members should not be in this plane. Right? 1% error. তুই প্লেনে এসছে? তুই প্লেনেই তো? এবার বলছি যে আমি যদি ভুলটা না ঠিক করি তাহলে কি যায় আসে? ও যে বললো আমি তো প্লেনে নেই, কে মরছে মরুক গিয়ে, তাই না? এবার দেখতে কে মরছে, কে মরছে? তুই মরছিস। তোর ল্যাবরেটরি কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, পেশেন্ট এসে খিস্তি করে যাচ্ছে, ভাঙচুর করে যাচ্ছে, তারপরে পার্সোনাল এফোর্ট, যে লোকগুলো ব্লাড দিতে দেবে না, কাজ করবে না, টাইম নষ্ট বারবার করতে হচ্ছে, ওভারঅল কস্টিং বেড়ে যাচ্ছে। এবার বলছি কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রোগ্রামটা কি? কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম হচ্ছে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যে প্রোগ্রামে আমরা বিভিন্ন ল্যাবরেটরির সঙ্গে একটা এতে আসি, মানে একটা এগ্রিমেন্টে আসি যে আমরা একই স্যাম্পেল একই সময় বিভিন্ন রান করব এবং তাদের যে ভ্যালুটা আসবে সেই ভ্যালুগুলো আমরা একসঙ্গে বসে ম্যাচ করে দেখব কার কতটা ভালো আসছে। যদি সবার ভ্যালুর সঙ্গে আমার ভ্যালু মিলে যায় তাহলে আমি ঠিক আছি, যদি না মেলে তাহলে আমার কোথাও একটা ভুল হয়েছে, তাহলে আমি সেখানে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবো, সেই ভুলটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করবো। ওটা মনে কর একটা স্যাম্পেল পাঠানো হলো, যে স্যাম্পেলের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু 100, 10টা ল্যাবরেটরি মাপলো, কেউ 93, 94, 95, 97, 98, 100 কেউ মাপেনি, 98 পর্যন্ত মেপেছে, আবার 102, 104, 106, 108, 5টা এদিকে 5টা এদিকে, ঠিক আছে? 100 কিন্তু কেউ মাপেনি, তাহলে কি করবো? স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করবো। এদের মধ্যে সবচেয়ে কমন কোনটা? মিন, মিডিয়ান না মোড? আমরা মিডিয়ানটা নেব। ঠিক আছে, যে মিডিয়ান থেকে আমি কতটা দূরে আছি সেটা বার করবো, এটাকে আমরা বলবো পার্সেন্টেজ ভেরিয়েন্স বা পার্সেন্টেজ ভেরিয়েশন। কত পার্সেন্টেজ ভেরিয়েশন হলো? 10%, 5%, অত জায়গা নেই। 2 সিভি পার্সেন্টেজ 2% বেশি হলে আনঅ্যাকসেপ্টেবল। ঠিক আছে, এইভাবে এটা করা হয়। এটা করার জন্য আমরা বাইরে থেকে স্যাম্পেল নিয়ে আসি, সেই স্যাম্পেলগুলোকে আমরা মাপি। এই স্যাম্পেলগুলোর 3 রকম নাম হতে পারে: স্ট্যান্ডার্ড, কন্ট্রোল আর ক্যালিব্রেটর। এরকম কোশ্চেন আসতে পারে, ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন স্ট্যান্ডার্ড, কন্ট্রোল অ্যান্ড ক্যালিব্রেটর। স্ট্যান্ডার্ড কি? যার ভ্যালু স্যাম্পেল, 3টে স্যাম্পেল, 3টে ভায়োলেট স্যাম্পেল দেওয়া আছে, একটার উপর লেখা আছে স্ট্যান্ডার্ড, একটার উপর লেখা আছে কন্ট্রোল, একটার উপর লেখা আছে ক্যালিব্রেটর। আচ্ছা, এবার মনে করো you are performing an estimation in the laboratory, say glucose estimation or urea estimation. Can you remember that you have estimated one standard and you have estimated one test, and then you you deducted blank from both of these and then made a calculation, correct? So standard is something whose value is known to you, and you are comparing the test value against the standard. এই ওকে জল খাওয়া, তাই থাক,
দাঁড়িয়ে থাক, জল খা, ড্রিঙ্ক ওয়াটার। ড্রিঙ্ক ওয়াটার। তাহলে কি বলছিলাম বলতো, স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে এরকম স্ট্যান্ডার্ড। তো স্ট্যান্ডার্ড ইজ সামথিং হুজ ভ্যালু ইজ নোন টু আস। কে? পারফর্মার। পারফর্মার জানে স্ট্যান্ডার্ডের ভ্যালু কত। ম্যাগনেসিয়ামের স্ট্যান্ডার্ডের ভ্যালু 2.0 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। টেস্ট করলাম, আসলো স্ট্যান্ডার্ডের ভ্যালু আসলো 2.2, টেস্টের ভ্যালু আসলো 2.2। টেস্টের ভ্যালু কত হবে? 2। কেন? 2 আসার কথা, এসছে 2.2, বেশি এসছে। টেস্টটাও বেশি এসছে। স্ট্যান্ডার্ডটা যদি কম হয়, টেস্টটাও কম হবে। স্ট্যান্ডার্ডের ভ্যালু আসা উচিত 2.0, কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালু এসছে, ম্যাগনেসিয়ামের ভ্যালু এসছে 1.7, 0.3 কম। তাহলে একটা ভ্যালু আসলো 1.8 পেশেন্টের। তাহলে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কত হওয়া উচিত? রাফলি, এইভাবে ক্যালকুলেশন হয় না, যদিও পার্সেন্টেজ বার করতে হয়। রাফলি আমি ধরে নিচ্ছি, যেহেতু সংখ্যাটা পয়েন্টে, যদি 120, 222 এরকম বড় বড় সংখ্যা হতো তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো, কিন্তু যেহেতু সংখ্যাটা পয়েন্টে 1 পয়েন্ট সামথিং, তো পার্সেন্টেজ করলে একই আসবে, যেটা ডাইরেক্ট বিয়োগ করলে আসে। তো সেটা আসছে 1.3 ডিফারেন্স আসছে। তাহলে আমি 1.8, তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি আসা কত? 2.1, ওটা বাড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সেইটা যার ভ্যালু আমি জানি, ঠিক আছে। এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেশিনও জানে, যেমন সেমি অটোর ক্ষেত্রে আমার স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটা আগে থেকে পুট করে দিই, তোকে করতে হয় না, খালি এই টেস্টের স্যাম্পলটা মাপতে হয়, তাই না? তাহলে স্ট্যান্ডার্ডের ভ্যালু ইজ নোন টু দ্য পারফর্মার। ক্লিয়ার? কন্ট্রোলের ভ্যালু ইজ নট নোন টু দ্য পারফর্মার। আমি জানবো না, মেশিন জানবে। আমি জানবো না, মেশিন জানবে। কেন? আমি আগেই কন্ট্রোলের ভ্যালুটা ওখানে পুট করে দিচ্ছি, পুট করে দিচ্ছি 230, 230, একটা মাঝখানে 110, তিনটে কন্ট্রোল হলো, লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3। এই তিনটে কন্ট্রোল আমরা মেশিনে পুট করে দিলাম। যদি আমি নিজে করি সেমি অটো মেশিনে বা কলোরিমিটারে, তাহলে এই তিনটে কন্ট্রোলকেই আমরা বলবো স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু যখন আমি ইনস্ট্রুমেন্টে করবো তখন এটাকে বলবো when we are not measuring the standard, we are just putting up the control and we are measuring standard with the known values of the control. তাহলে স্ট্যান্ডার্ড কি? যার ভ্যালু আমি জানি। কন্ট্রোল কি? যার ভ্যালু মেশিন জানে। ক্যালিব্রেটর কি? যার ভ্যালু আমিও জানি না, মেশিনও জানে না। যদি ওই রিডিং এর মধ্যে পড়ে নেবে, রেঞ্জ দিয়ে দেওয়া হবে, এক্সাক্ট ভ্যালু বলা হবে না। রেঞ্জের মধ্যে থাকলে মেশিন ইনস্ট্রুমেন্ট অটোমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্ট করবে, রেঞ্জের মধ্যে না আসলে মেশিন এটাকে রিজেক্ট করবে। রিপিট করো। রাইট? তিনটে ছবি তুলে নাও, যেটা বললাম খুব সহজে, এর থেকে সহজে তিনটে জিনিস বোঝার আর কোনো উপায় নেই। কি বললাম? স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু ইজ নোন টু মি and control whose value known to the instrument. Calibrator unknown to both of us. Control বা স্ট্যান্ডার্ড সাধারণত usually taken from the natural samples. Calibrators are mostly artificially prepared. Calibrators are mostly artificially prepared. Controls may also be prepared from the artificially, but it is always better to have a natural control. Natural control means make a serum pool of
100 people, 200 people. 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, right? Make a pool. So the value becomes almost 100 ml. Now you measure how much sodium is there. How many times? 100 times. The same machine, same reagent. The result comes around between 131 to 135. That means that is a range. So the range for, now this one can be used as a calibrator, provided during transport to different laboratory, nothing is lost, none of the part of the sample is lost, and good quality is maintained during the transport. It can be used as a standard if the value is already provided to us, the natural standard. Now, the same thing you can prepare. You can take a deionized water and add NaCl to it, known concentration, so that it gives 135 milliequivalent per liter reading. Now, when you measure, it will come 135, 134.8, 135.1, 134.9, 134.7, like this. So, it is almost 135. But blood sample is not as thin as that water solution. So, there always lies a problem with these artificial samples, that some variation might take place. That is why the natural standards or controls are much better compared to artificial ones. What are errors? What are different types of errors in laboratory? Errors mean mistakes. The reason for which we deviate from the accurate result, it's called error. Now, error is not error unless you find it. Suppose you have stolen something from somebody, you are not a thief unless you are caught red-handed, right? Always remember. Right? So, if you don't find the error, you are error free. Errors are of three types: pre-analytical, analytical, and post-analytical. Means before testing, from the point of collection to the laboratory desk or to the instrument, this whole region, during testing and after testing. Now, see which one is having more bullets. That means maximum error takes place before it reaches the laboratory. Right? What are the errors? Just go through. দেখে নাও একবার কি error হতে পারে। টেস্ট রিকোয়েস্ট বললো ইউরিন সোডিয়াম, তুই নিয়ে আসে সিরাম সোডিয়াম। আমি চেয়েছি ইউরিন আর তুই পাঠালি সিরাম। পেশেন্ট প্রিপারেশন, ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট বা ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ বা লিপিড প্রোফাইল, ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল। আগের দিন কটার সময় খেয়েছেন? রাত্রি 10টা। এখন কটা বাজে? ঘড়িতে 8টা। You need 12 hours, right? Mistake timing. Last night, what time you had a meal? 10 o'clock. Now it is 10 o'clock. Fine, 12 hours. Last night, what did you have? Well, I had a BA bari nemontorno. What did you have? The fish fry was good, so I had 3. Then mutton was very tasty, so I took 6 pieces. Then the rasgulla was, baked rasgulla was there, so I took 6. Now, can you take the sample?
Again, with low intention, you will take the sample. Yes? Muruji. With high intention, you will say, sorry sir, I'll come next day. Correct? Sample collection. হ্যাঁ, তারপর কি হলো বলুন তো কাকিমা? Applying the tourniquet and then listening to the patient. Then suddenly you come to, oh fine, I have to take the blood. Then you have taken the blood and then, what is wrong? You have applied tourniquet for prolonged period. And the parameter given to estimate is serum calcium, where tourniquet should not be, must not be used. Correct? Sample transport. Yes, yes, I am on the way. While going, I will take the fish also. Sample. Huh? Then, okay, I am coming running. What will happen? And outside is very cold. Very cold outside. What will happen? Sample will be hemolyzed. So sample transport will be compromised. Sample received. You have brought the sample, right? So what will happen? Like this, you have brought the sample, huh? You kept it, right? And then I am talking. And then what happened yesterday? Oh, okay, this will do. This will do. Don't worry. Again, what is missing here? What is missing here? What is missing here? Quality. Which point? High intention. Had it been my wife's sample, had it been your wife's sample, would you allow me? Correct? So like this, these are the things. শুনতে খুব মজা লাগে না? হ্যাঁ, মজা লাগবে, তো মজারই। যেটা আজ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি। ও আচ্ছা, আর একটু বলে দিই, অ্যানালিটিক্যালের মধ্যে টেস্টিং এর সময় ভুল হতে পারে। পোস্ট অ্যানালিটিক্যাল টেস্টিং সময় ভুল হতে পারে কিরকম? পয়সা খরচা বেশি হচ্ছে, রিয়েজেন্টে এই স্ট্যান্ডার্ডটা চালানোর দরকার নেই, আগে উইদাউট স্ট্যান্ডার্ড চালা। You run the test without running the standard. Control is not maintained properly. Level 1 is not required, only level 2 you run and do. Fine? You are being miser. You are saving money at the cost of small amount of time. You are saving little bit more personal effort. Instead of taking 5 apprentices, you have kept only one. One person is working. So you are not giving 4, you are saving 4 people's salary. Right? What will happen? It will increase. Patient outrage will be more. Every day you will have problem. Lab interpretation. Something is written wrong. The normal values have been written wrong. Right? The measurement, the unit is written wrong. This kind of mistakes called analytical. Post-analytical. Reporting. Anjana Kashyap. Correct? Anjana Kashyap. F36, F63. 2 patients came. Same name. One is 36-year-old, another is 63-year-old. USG report. 63 is pregnant, 36. Suddenly your grandma became pregnant when your grandfather died 20 years back.
Correct? Hmm? And the 36 was supposed to have baby, is showing fibroid uterus. So what will be the outcome? Both will come to you as you are a gynecologist. The 63-year-old will come for MTP and 36-year-old will come for hysterectomy. Sure that the results generated by the test are correct. ওই যে বললাম ওই যে গোল চাকতির মধ্যে সার্কেলের মধ্যে ডট সেন্টারে আসা চাই, এটার জন্য যা করব QC, correct? কিন্তু this is not everything. This is only a part of the analytical process. What is left? Pre-analytical and post-analytical. All these will be seen by everything will be seen by the team of quality assurance. So who is more important here? Who does the QC or who maintains the QA? No, QA is more important. QC can be trained. If QA is wrong, don't worry, your lab is gone. In most of the cases, in our lab, we are QA. We are expert, we are QA. If our work is, QA's work is more important. Can be maintained by two ways, IQC and EQC. IQC, internal quality control, maintained within the lab, external quality control, compared with other labs in presence of a third party. IQC, maintained, quality maintained or steps taken within the lab, and EQC is maintained in comparison with other laboratories in presence of a third party. Third party will send samples, we will do the estimation and send it to the third party. Then he will compare. Correct? IQC, it should be done daily, like control, standard. You must run every day whenever you start the instrument. Apply to all work process, to every test done in the lab. What is so important in IQC? See, the end product of IQC is EQC good result. Correct? To achieve good results in EQC, our IQC has to be good. Let me explain you what is the IQC means, from where it begins and where it ends. Imagine this is a refrigerator where the samples are kept, reagents are kept. Right? Last night when I left the laboratory, the refrigerator was maintaining temperature 4 degrees. Today morning, after when I came, I did not check what was the temperature. Maybe the temperature is high. In the night there was a power cut and it was off. It was switched off for prolonged period. The temperature has gone up. I did not measure the temperature of the refrigerator prior to using this reagent. So because in the whole night it was off, the temperature was very high. Only an hour ago, when I came, it was started automatically and it is now maintained 4 degrees. Correct? Or 10 degrees, something like that. So if it is 4 degrees, I cannot make out. But if it is 10 degrees, yes. By just simply measuring the temperature of this thing, fridge, refrigerator, I can make out something is wrong. So I will be cautious before using this sample. Right? Yes, sorry, reagent. Fine? So this is I call IQC. See, in every step, whatever you do, how you maintain, you must be very, very
মানে গুড সার্ভিলেন্স বা I'm forgetting the word. Anyway, you understand what I mean. You have to be very, very careful doing so. IQC procedures identify problems immediately. Every day, while switching on the instrument, if the instrument is not working properly, if the sine wave is not coming properly, power supply is not working properly, immediately it will come to our notice. You can make out. Examples: daily recording of temperature, refrigerator, incubators, repeating tests, following SOPs. Advantages: mixed tests can be. Repeating test means there are two types of repetition: repeat test and replicate test. Yesterday I did one calcium. It came 9.2. Today also I will do the same sample. Whether it comes, how much it comes, I will see. Whether if it comes 9.3, 9.1, fine. If it comes 8.2, wrong. Something is wrong. Either today it is wrong or yesterday it was wrong. If it is today, fine, we can manage it. Think about if it was yesterday wrong, then gone. Yeah? Like that. So following SOPs. It means SOP full form key, Standard Operating Procedures. Standard Operating Procedures. যেমন এই মাইক্রোফোনটা, how to use this microphone? Point wise. SOP, Standard Operating, এইটা করতে হবে। প্রথমে কেবল লাগাতে হবে, তারপর সুইচ অন করতে হবে, তারপর উপরটা দেখতে হবে ঠিক আছে কিনা, টোকা মারতে হবে। Sound is okay, fine, okay, testing. Sound is good, quality. Can you hear from the last bench, please? Okay, am I audible? And then you give your speech. Right? So everything has a SOP. How to use the slipper, how to clean the floor, how to clean the table, the desk. Everything has got SOP. Because tomorrow, when you are not working, someone else is coming to the laboratory, how he will know how to operate which machine? So there must be a standard operating procedure for all instruments